Good morning, guys. Good morning, online and offline. Online, guys, my voice is clear. Am I audible? Online, guys, my voice is clear. Online, guys, please respond. Anybody? Yeah, all right. Okay, what was discussed last class, guys? Yeah, we discussed yesterday how to write the code inside of the main method, how to write the code inside of the class through methods. Online, guys, yesterday we discussed how to write the code inside of the main method and how to write the code inside of the class through methods and how to write the code inside of the class methods with the arguments we discussed yesterday. And end of the session we discuss static method and non-static method. What is the static and a non-static? If you want to declare the static keyword, if you want to declare the static keyword inside of the method, while executing the code, we no need to create any object for class. The static method we need to execute through class name. The static method we need to execute through class name. You guys are unable to provide the static keyword inside of the method. You people are unable to provide the static keyword inside of the method. The time must and should we need to create the object for class. Is it clear or not? Any doubt? Yeah. The next one, types of variable. The next one, types of variable. Yeah, put the heading types of variable. Is it clear? Yeah.
See guys, there are three types of variable. The first one, listen. The first one, local variable. The second one, instance variable. The third one, static variable. Clear? There are three types of variable. The first one, local variable. The second one, instance variable. Some people they call global variable. Some people they call public variable. The third one, static variable. Yeah. First of all, we need to discuss about local variable. There are three types. Local variable. If you want to declare any variable within the class and inside of the method, if you want to declare any variable inside of the class method, if you want to declare any variable inside of the class and method, that variables we call local variable. If you want to declare any variable inside of the method is there inside of the class. Okay. If you want to declare any variable inside of the method, that variables we call local variable. Is it clear or not? Clear? If we want to declare any variable inside of the method, that variables we call local variable. Instance variable. Instance variable. Within the class, outside of the method, within the class, outside of the method, within the class, outside of the method, that variables we call instance variable. That variables we call instance variable. Within the class and outside of the method, that variables we call instance variable. Some people they call global variable. Some people they call public variable. Okay. Different people they call different terminology. The next one, static variable. The next one, static variable. What is the meaning of the static variable? If you want to declare any variable with static keyword, if you want to declare any variable with static keyword, that variable we are unable to call one class to another class. I will repeat one more time. If you want to declare static variable before static, if you want to declare static variable, that variable we are unable to call one class to another class. Class A, class B is there. Class A having the static variable. If you want to call the class A variable inside of the class B, we are unable to call the static variable.
What is the difference between the instance variable and static variable? The instance variable, we are able to call the instance variable, we are able to call one class to another class. The static variable, we are unable to call one class to another class. This is we call types of variable. This is we call types of variable. Is it clear or not? Clear or not? Any doubt? Yeah, what is the local variable? What? What is the local? That's it. What is the instance? Inside of? Very good. What is the static? What is the static? If you want to provide any static keyword before the variable, that variable we are unable to call one class to another class. The type of variable we call static variable. The difference between the instance and static, the instance we are able to call one class to another class. The static we are unable to call one class to another class. Is it clear? Right on. Types of variable. There are a different types is there. There are a different types is there. There are a different types is there. First one, local variable. Second one, instance variable. Third one, what is that one? Yeah. Put the heading local variable. Local variable. If you want to declare any variable, if you want to declare any variable inside of the method, if you want to declare any variable inside of the method, that variables we call local, that variables we call local variable. Example, write down the method, inside of the method into a equal to something. Write example, write down the method. You know what is the syntax of the method? Public void method name, bracket square, not square bracket, yes, square brackets and curly braces, and after that into something, a something. The next one, instance variable. See on the board, this is the method,
Inside of the method, this is the variable. Example. Okay, Dana? Clear? Only one is enough. One method is enough. Okay. The next one, instance variable. Put the heading, instance variable. If we want to declare inside of the class, if we want to declare inside of the class and outside of the method, if we want to declare inside of the class and outside of the method, if we want to declare inside of the class, outside of the method, that variables we call class inside, method outside. That variable we call instance slash global slash public. Instance slash global slash forward slash and public. Example class method the same like see on the board class example. You guys are put the arrow mark here, arrow mark like this. Okay, you need to write here instance like this. Okay, slash global slash public. Then clear. The next one, static variable. The next one, static variable. Yeah. If we want to declare next one, static variable. The third one, static variable. If we want to declare any two variable, if we want to declare any two variable inside of the class, if we want to declare any two variable inside of the class, and outside of the method, inside of the class and outside of the method, full stop. If you want to declare any two variable inside of the class and outside of the method, full stop. Okay, the next line. Those methods having
before the variable, those methods having before the variable static keyword, those methods having before the variable static keyword. Okay, static keyword. Next line. Once we provide the static keyword, once we provide the static keyword, once we provide the static keyword, that variables, that variables, that variables, we are unable to call, we are unable to call one class to another class. That variable, we are unable to call one class to another class. That variable, we are unable to call one class to another class. Example, see on the board, 3, 4, 5. Line number 3, 4, 5. How many people bring the laptops offline? Very good. ఓపెన్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి. తీసుకురాలేదా? మీరు తీసుకురాలి ఫస్ట్ బెంచ్ తీసుకురాలేదా? I said yesterday, I think, okay, you guys are bring the laptops. Okay, you need to write the type 1, 2, 3. Okay. Yeah, we have a time, 5 minutes. Okay, I will discuss one concept, 5 minutes. After that, you guys are able to start the text. Okay, just 5 minutes. Just listen. You no need to close the laptops. Okay, listen. I no need to discuss theoretical. Just you guys are listen. After that, after completion of the assignment, I will tell you notes. Okay, types of variables is completed. The next one, types of method. Types of methods. There are 3 types is there. The first one is the Java method. The second one is the static method. The next one is the constructor method. There are 3 types is there. The first one Java method. The second one static method. The third one is the constructor method. Okay. Just I need to discuss 1, 2. Constructor is constructor method. When I start the constructor, the time I will explain. In this time, you people are unable to understand. Okay. Yeah. Java method is normal method, public void method name. If you want to declare any method without static keyword, that is we call Java method. I will repeat again. If you want to declare any method inside of the class, if you want to declare any method inside of the class, public void method name,
That is we call Java method. Okay, clear? Next one. If you want to declare inside of the class and inside of the method, if you want to declare inside of the class and inside of the method, any static keyword, any static keyword, that is we call static method. What is the difference between the Java method and the static method? The Java method, if you want to execute the Java method, must and should we need to create the object for the class. If you want to execute the static method, we no need to create the object for class. If you want to execute a Java method, must and should we need to create the object for the class. If you want to execute the static method, we no need to create object for class. That is we call the difference between Java method and static method. Is it clear or not? Clear? You people are able to understand what is, if you want to use the static keyword inside of the method, how you guys are able to execute, boys? Yeah, I will repeat again. If you want to provide the static keyword inside of the method, how you guys are able to execute the code, boys? Speak loud. Yeah. Before saying like that, you can explain clearly in interview time. Once we provide the static keyword inside of the method, we no need to create the object for the class. Clear information you need to provide. The time people are able to understand, you have an idea. They no need to ask clear explanation. Once you people are explain clearly to interview time, in interview time, those people are able to understand. You have an idea about that one. Then immediately they will move to the next one. Okay. Girls, I no need to provide any static keyword inside of the method. Okay. How you guys are able to execute? Yes. We need to create the object for the class. And after that, oh, very good. We need to call the local methods inside of the main method. Next, through object name. This information is required. Okay. This information is required when you guys are explained in interview time. Okay. This clear information is required. Okay. Without a static keyword, if I want to execute the code, we need to create the object for the class. At the same time, we need to call the local methods inside of the main method through object. Clear information is required whenever you guys are face the interview. Okay. Those people are asked anyway. Okay. Those people are asked a question anyway. You people are able to answer all possible ways. Clear? Okay. Java method is completed and static method is completed. Just hold the constructor method. That one, when I start the constructor, I will start. Close your notes. Online guys, my email ID, anilkumartesting57@gmail.com. anilkumartesting57@gmail.com. Once you guys are complete the code, you need to provide to this email ID. Okay. Who are having the laptops and you don't have a laptops, you need to write on paper. Okay. That paper, take the screenshot, send to my email ID. Online and offline.
online and offline. Guys, listen. Note, you people are able to write the code. Very good. And I need explanation also. Every code related explanation also I need. Everyone able to write the code by heart. Okay. Without explanation, no use. I need explanation also. Okay. I will give 3 minutes, 9:52 time, 3 minutes, 9:55 you guys are able to start. Guys, you don't have a labs, you need to go to lab every day. That is very useful. Dana? Yeah, you don't have a laptop, I said clearly. Write on paper. I need clear information once you complete the code. Okay, I will ask everything step by step. If you guys are write the code, come here, execute that code in front of me. There it is not working. Charging point. ఇక్కడ పనిచేస్తుందా చెక్ చేయండి. Switch off. There, their place is there. Okay, close your notes. Close your notes. Boys, boys, close your notes. Yeah, write down. మీకు లేదా తనకి లేదా ఛార్జింగ్? Don't talk, guys. You guys are write down. Charging. Not required. Internet is not required. For Java, internet is not required. Java is not there. Eclipse is there.
Guys, boys. Second bench. ఎగ్జామ్ మాట్లాడతారేంటి మళ్ళీ మీరు కూడా No, I don't need to say anything. First type, second type, third type, you need to write down. Okay, I said yesterday. మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు దానికోసం అడగాలి కదా మీకు గుర్తుందిలే అనుకున్నాను సరిపోయింది ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఓకే పేపర్ రాయండి ప్రాజెక్ట్ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి క్రియేట్ చేసిన create the package. Click package. Package Java. Class. Type 1. Addition. Starting point. Same class and text class package next class. Yeah, do fast guys. Online. Okay, no problem. Vamsi and Gautami. Okay, Manoj. You can start. You guys are write down on paper. Okay, download. I will explain after completion of the assignment. After completion of the assignment, I will explain download. You guys start the write. No, the inside of the May. No, type 2. Adi. No, type 1. But yeah, type 1. Yeah, no. Now you can write in this time. ఇప్పుడు రాయండి మీరు ఇప్పుడు రాసారా ఓకే కదమ్మా మీరు చెయ్యండి నేను చెప్తాను ఓకే మీరు చెయ్యండి నేను చెప్తాను ఫస్ట్ యూ గైస్ ఆర్ కంప్లీట్ 3 types I will show you brightness where is the brightness yeah you did already
Okay, first type. And if you want to store the data or value, what is the process? Mm-hmm. Very good. What is use of the system.out.println? Yeah. Execute. You you can execute. Yeah. Okay. Done. Execute that code. Yeah, no, no, no. Execute. You know how to execute? Run as Java application. Java application 14. Okay. Second type. Yeah. Explain the second type. Where you guys are able to declare the class method. No, no, no. Yes, Manoj, you need to do three types. Create the method. How can execute this method? First is first is create the object for the class. All method names. You guys are saying here, but same story. If you want to execute the methods, we create the object for the class. First step. Second step. If you want to execute the code, local methods, which is add and submit. These methods we need to call inside of the main method to execute the code. The third type, how you do this is putting the yeah, I will check the time. Second time English are copy. Yeah, this is how you can execute where you can declare the parameters, where you can declare yeah, inside. Okay, if you want to declare the parameters, the parameter related information where you can provide that parameters provide inside of the method will be there. That related information there you can provide a and where you can provide objects whenever all the local method inside of the main method very good. Execute. Fraction of seconds you need three codes. Oh, I got it. Thank you. Bye. In practice. Guys, I sent notes how to create the project. Already I said how to create the project. No? No.
Okay, no, yes, sir. I will. Yeah, I said clearly. Project is nothing but a collection of packages, classes. Package is nothing but a collection of classes. If you, yeah, how to create the project? I think maybe I was not. Go to file, create a new, and go select the Java project, create the project name, click on finish. And if you want to create the package, right click on project and create the package, okay, and click on finish. If you want to create the class, right click on the package, not the project. Like you declare inside of the instance, okay? Very good. How do I explain this one? No, no, tell me. If you want to execute the methods, what is the process? Object for the class. Very good. Where is the type 2? Type 3? Got it. Type 2. If you want to provide the parameter, how you can provide the value, where you can provide. Very good. One by one. Type 3. Then options brightness of the then this is what we got. Type 1. Yeah, how we can execute on what is the type 1 versus inside of the main method. Okay. PQR, what is the term PQR? What is the variables? What is the before the variable? Before the variable is there, what is that one? What is the primitive or non-primitive? How we can find out what is the along that is the already existing. We are primitive is nothing but already existing is there. We are unable to modify. This type. This is type. Yeah, tell me how we can execute the type. Very good. Very good. Inside, we can. Next one. What is the difference between the static method and the local method? Not normal method and static method. Where? Very good. If you want to, you don't need to provide the static keyword the tag. That. If you want to pass the arguments or parameters, the arguments or parameters related information where you need to provide. Come. Wait. Hey, Java 8 తర్వాత నువ్వు రైట్ లేదా Eclipse download చేయరా ఓకే డౌన్లోడ్ చేసావా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఓకే ఇది డౌన్లోడ్ అయినాక
Yeah. What is the difference between the static keyboard and non-static? Mm. We don't need to create a so if you want to use static code, color difference between static and non-static. If you want to use static keyword, if I am before the variable, we don't need to create object for that. Also, If you want to create, if you want to provide the static keyword inside of the method, we no need to create object for the class. If we are unable to provide the static keyword, we need to create the object for the class. Okay. Type 3. Yeah, type 3. parameters. Yeah. Okay. If you want to pass the parameters, where you need to provide the value? Inside of the object. Oh. If we want to Once create the object of the class inside of the main method, we need to pass the parameters inside of the object. confuse అవుతున్నావు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది చెప్పింది కరెక్ట్ కూర్చొని చెప్పాలి ఎనీబడి download and do not launch. తీసుకొచ్చు అయిపోయిందమ్మా మీది ఎవరిదైనా అయిపోయిందా బాయ్స్ లాస్ట్ బెంచ్ నిన్న రా మిడిల్ నిన్న లేదా కానీ గర్ల్స్ లాస్ట్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కానీ second last second bench now what is the difference between the static keyword and static method and non-static method? Static keyword very good. Static. Non-static. We are directly came the class object. Okay, what is the difference between the arguments? If you want to pass the parameters, that parameters related with value where you need to provide. Type 3, you need to pass the parameter. The parameter related information where we need to provide. Yeah, while creating the object for the, yeah, here. Okay. Anybody last to second bench? Last second, third, four. You guys, 4 laptops is there, 5 laptops is there. Did? Yeah, girls, you, second, first, second. Done now? Yeah. ఇవ్వండమ్మా టైం అయిపోతుంది డిస్కస్ చేయకండి రాసే వాళ్ళని రాసిన తర్వాత డిస్కస్ చేయండి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద
writing, then you guys discuss. Yeah, Mr. Kuntelamma, Chapamma, what is the difference between the static and non-static? Chapamma, static keyword use cheste, static keyword use cheste, static keyword use cheste, static. కదమ్మా మెథడ్ లోపల స్టాటిక్ కీవర్డ్ యూస్ చేస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ ద స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వితౌట్ ద స్టాటిక్ కీవర్డ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ కూర్చొని బాగా చెప్తున్నావు కూర్చొని బాగా చెప్తున్నావు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చెప్పట్లేదు ఏ ఒకటే రాశారు మీరు సరే హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టైప్ 2 మెథడ్ చెప్పాలి చెప్పపోతే మాత్రం మళ్ళీ యూ నో యూజ్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఫియరే రేపు వస్తుంది మీకు చెప్పండి హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టైప్ 2 మెథడ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మీరు యా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ చెప్పట్లేదు అయిపోయిందా మీది అయిపోయిందా రారా అక్కడ నుంచే ఇవ్వండి ఎట్లా అయితే ఏం చేస్తారమ్మా మీరు ఉద్యోగాలు పెన్ ఇవ్వమ్మా అక్కడి నుంచి అని చెప్పగలవా అక్కడి నుంచి కూడా చెప్పలేవా యా యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ టైప్ 2 code, how to execute type 3 code. If you want to pass the arguments related information where you need to provide. If you want to pass the arguments inside of the method, the arguments related value where you need to provide. ఓకే సి మెథడ్ రాసావు కదా తెలుగు వచ్చు కదా మెథడ్ లోపల ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్ చేసావు కదా ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి టైప్ 3 ఇంటూ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఎక్కడ ఇస్తావు వెరీ గుడ్ ఏ నోట్ ప్యాడ్ రాసా వెరీ గుడ్ ఏదైనా రాసా వెరీ గుడ్ సూపర్ యా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాటిక్ కీవర్డ్ అండ్ నాన్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ స్టాటిక్ మెథడ్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ నార్మల్ మెథడ్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్ డైరెక్ట్ గా క్లాస్ తో ప్రాసెస్ చేస్తాం వితౌట్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ లోపల క్లాస్ మెథడ్ నేమ్స్ ని కాల్ చేస్తాం సి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టైప్ 2 యూ నీడ్ టు కాల్ ద లోకల్ మెథడ్స్ త్రూ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఓకే అర్థమైంది కదా నీకు కాన్సెప్ట్ ప్రాక్టీస్ చే బాగా ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదా పర్లేదులే తర్వాత చూద్దాం ఓకే డన్ అన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయమ్మా
నువ్వు ఇక్కడైతే ఒకటి ఓపెన్ చేసావు, క్లోజ్ చేయి, రీస్టార్ట్ చేయి, మొత్తం రీస్టార్ట్ చేయాలి. పోలా, ఇదిగోండి ఉంది, కంట్రోల్ వేసుకోవటం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి మీరు. కరెక్టా? కరెక్టే కదా, 991. ఓకే, డన్నా. ఇదేంటి? టెస్ట్ 3. చెప్పండి నాకు, టెస్ట్ 3 ఎట్లా రాసావు, ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు? 1 minute. Guys, just pin drop silence, please. I request to all. Okay? Yeah. ఏంటి ఏం చెప్పాను అట్ని? చౌకాడ తలకతి అమ్మ. చెప్పకండి ఇది. చెప్పండి. ఆ, ఏమంటారు అట్ని? ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ పారామీటర్స్. ఓకేనా? టెర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? లేదు, నేను చెప్తాను వినండి. అదే నేను బై హార్ట్ చేశాను కాన్సెప్ట్.
we only have the object from the class inside of the main method. And we no need to provide any static keyword inside of the method. Static keyword is by static must actually create the object. Okay, ఒకవేళ స్టాటిక్ ప్రొవైడ్ చేస్తే what we execute this code on the method names immediately by on the method names list we need to call inside of the main method through object name one by one, right? One question in the that's all. What is the difference between data type and variable? Starting method, right? Starting. Very
Create an object for the class. Very good. By using that, in that object, we need to call local variables. So local variables. What is the difference between the static and not static? Actually, the static is the static static class. Apply the features right click run as Java experience. Check over. What is the difference between the normal method and the static method? So normal method లో మనము object use చేస్తాం. I mean object create చేస్తాం. ఎక్కడ create చేస్తాం? Main method. Execute చేయాలి. Normal methods execute చేయాలి. All local methods we need to call inside the main method. Static method create చేస్తే static method create చేస్తే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయని అవసరం లేదు. జస్ట్ లోకల్ అవి లోకల్ మెథడ్స్ స్టాటిక్ క్రియేట్ చేస్తే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం? డైరెక్ట్ లోకల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా క్లాస్ starting what is the difference between the starting and variable and data? Yes, what is the static method and the non-static? May run a here go. Very good. Variable is not primitive or non-primitive. Very good. Data types. Data types are నేను కూడా చూద్దాం రాసామా ఎంత రాసిన మీరిద్దరు టైప్ టు మెథడ్ టైప్ టు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం write code inside of the method. Object if you want to create the object for inside of main method, all the local methods we need to call inside of the main method to object. Okay, static method వాడేటప్పుడు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం? స్టాటిక్ వెరీ గుడ్ అలా అర్థం కాబట్టి అడిగి చెప్తా. స్టాటిక్ వాడేవి okay, static వాడినప్పుడు inside of the method if you want to use the static keyword, okay, here we no need to create the object for the class, but how we can execute? We need to execute to class name Amazon dot sell. That's it. Okay, when you are able to use this one, whenever you are using the static, okay, అర్థం కాకపోతే అడగండి. ఎవరు అనుకుంటారని చెప్పేసి ఆలోచించి ఎవరు అనుకునేది అనుకుంటానే ఉంటుంది. ఓకేనా? మీరు అడగండి. అర్థమైందా? అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ మెథడ్ టైప్ 2 ఉంది కదా, టైప్ 2 అప్పుడు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం?
అది కొంచెం క్లాస్ లోపల మెథడ్స్ రాస్తాం. మెథడ్స్ రాసిన తర్వాత ఆ మెథడ్స్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే మెయిన్ మెథడ్ ద్వారా క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ మెథడ్స్ కాల్ చేసుకుంటాం. ఎక్కడ కాల్ చేసుకుంటాం? మెయిన్ మెథడ్ లో కాల్ చేసుకుంటాం. ఎలా కాల్ చేసుకుంటాం? ఆబ్జెక్ట్ డాట్ క్లాస్. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. సెకండ్ తను పెన్ ఇది మీరిద్దరు బాయ్స్ just only I was verified 2 or 3 people on boys. 2 or 3 people. Girls, everyone able to write that exam. చెప్పేటప్పుడు బాగా చెప్తున్నారు, రాసేసరికి అయిపోతుంది మీ పని. What's the difference between the static measure and non-static? We don't need to create the object for the class. Okay? You are unable to provide the static. You are inside of the method. Master should be able to create the object for the class. Okay? Yeah. What's the difference between the data type and variable? What's the data types? How many types is there? That is how many types? Different types of many types of 2 types. Primitive, how many types? 8. 8. Okay. So now I'm going to tell you one example for now, not this one. ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ కష్టం అవుతుంది. అప్పుడు కొంచెం బాగానే చెప్తున్నారు, వచ్చేసరికి టైప్ 3 కోడ్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం? టైప్ 3 కోడ్ మామూలు చెప్పామా? టైప్ 3 ఎలా రాస్తావు చెప్పు. క్లాస్ క్రియేట్ చేసావు, మెథడ్స్ రాసావు, మెథడ్ లోపల ఆర్గ్యుమెంట్స్, నాట్ వేరియబుల్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ పారామీటర్స్. ఈ పారామీటర్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఎక్కడ పెట్టా? ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు వచ్చేస్తున్నాం, నువ్వు స్టాటిక్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తావు? అవి డీటెయిల్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు? మామూలుగా ఓకే, క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తావు, మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తావు, వెరీ గుడ్. క్రియేట్ చేయకుండా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు? మెథడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? క్లాస్ కాల్ చేసుకొని మెథడ్ నేను కాల్ చేసుకోవాలి. బిఫోర్ ఏం చేసాము? స్టాటిక్ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము మెథడ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? క్లాస్ ద్వారా మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్. అది కాదమ్మా, స్టాటిక్ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, చెప్తాను చూడండి. ఇదిగోండి, క్లాస్ నేమ్ ద్వారా మెథడ్ నేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. మెథడ్ నేమ్ ఓకే, క్లాస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే వినేటప్పుడు, అదే వినేటప్పుడు చూడటానికి వినడానికి చాలా బాగుంటది. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా ఇది అది ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. ఇది ఒకేసారి డైరెక్ట్ వచ్చేసి మాన్యువల్ లాగా ఇది వస్తే ఇంకా జావా ఎట్లా అవుతుంది? సో ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, తప్పనిసరి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక పని చేయండి, రేపు ఎర్లీగా రండి, నేను చేసేస్తాను. నెట్ ఉండాలి, ఇంటర్నెట్ వచ్చింది, లైక్ ఎక్లిప్స్ మీకు వచ్చేసింది కదా.
మీకే రాదు. సేమ్ అదే ఉంటుంది కమాండ్ అలా ఇన్స్టాల్ చేయొద్దు. అలా ఇన్స్టాల్ చేస్తే వేస్ట్, ఐ మీన్ స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైం బాగా చదువుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం అడుగుతాను క్లియర్ గా. ఇంకా ఇది సింపుల్, ఇంకా ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళామంటే సబ్జెక్ట్ వచ్చారు. ఓకే, పెట్టాను కదా రెజ్యూమే, ఫ్రెషర్ లెవెల్. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ సరే, నేను చెక్ చేస్తాను, చూసి పెడతాను. అమ్మ మీరిద్దరు, నువ్వు వచ్చేసి నార్మల్ మెథడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు, స్టాటిక్ మెథడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు చెప్పండి. Online guys, you guys shall share the documents in my email ID. Online guys, everyone need to share the documentation. Okay, assignment documentation to my email ID. Okay, yeah. Normal method ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు? టైప్ 2 కోడ్ ఉంది కదా, టైప్ 2 కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు? కోడ్ రాసావు, క్లాస్ రాసావు, మెథడ్ రాసావు, మెథడ్స్ రాసేసావు. మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? మెయిన్ మెథడ్ లోపల ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్, వెరీ గుడ్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? లోపల ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా లోపల మెథడ్స్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? కాల్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా లోకల్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మర్చిపోండి. స్టాటిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? స్టాటిక్ మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా, అవసరం లేదా? అవసరం లేదు. వెరీ గుడ్. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు స్టాటిక్ మెథడ్ ని? త్రూ క్లాస్ నేమ్ ద్వారా. క్లాస్ నేమ్ ద్వారా మెయిన్ మెథడ్ లో క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్. ఓకే, బాగా చదువు. మీ పేపర్ ఇచ్చానా? పేపర్ ఏదమ్మా, వాల్యుయేట్ చేశానా? చెప్పమ్మా, మీ స్టాటిక్ అను నాన్ స్టాటిక్ తేడా చెప్పమ్మా. వేరియబుల్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం వేరియబుల్? If you want to store any data or value, must and should we need to create a variable. Okay, after that, for example 52 అనే నెంబర్ ఉంది, 52, ఆ నెంబర్ ని నువ్వు డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయాలి. ఎలా స్టోర్ చేస్తావు చెప్పు నాకు. చెప్పు, రైట్ ఆర్ రాంగ్ చెప్పమ్మా, చెప్తా. ఇంటూ వేరియబుల్ 10 డేటాబేస్ స్టోరేజ్. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, మర్చిపోవద్దు. మీకు రాకపోతే అడగండి, చెప్తాను. ఓకే, లెగిస్తే ఎవరైనా చూస్తారా, ఎవరైనా వెళ్తారా, ఎవరైనా బాగా. ఇప్పుడు అమ్మాయి ఉంది రాలేదు, అలా ఫీల్ అయిపోతే ఇంక మనం ఎలా జాబ్? 100 మందిలో కూర్చొని జాబ్ చేయాలి, పక్క పక్కన అబ్బాయిలు కూర్చుంటారు, జాబ్ చేయాలి. ఎలా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి? ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే అవ్వదు జాబుల్లో. ఓకే, అలా ఆ ఫియర్ తీసేసి పడేసి పక్క పక్కన. ఓకేనా? మీరు కూడా ఆ ఫియర్ తీసి పక్కన పడేసుకోండి. తప్పు రైట్ అయినా చెప్పేసేయండి, మీరిద్దరు కూడా ఫియర్ తీసేసేయండి. ఓకే, స్టాటిక్ కీవర్డ్ కి నాన్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ తేడా చెప్పు. స్టాటిక్ కీవర్డ్ మెథడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం? స్టాటిక్ కీవర్డ్ మెథడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం? స్టాటిక్ కీవర్డ్ ప్రొవైడ్, స్టాటిక్ మెథడ్ రాసాం, కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం? ఇదిగో ఇక్కడ స్టాటిక్ ఉంది. ఈ కోడ్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్, హౌ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ మెథడ్? If you want to execute the static method, we no need to create the object for the class. We need to call through class name. Okay, yeah. Next time, online guys, everyone send the document to my email ID. Boys, wait, girls, please, just a minute. Boys, what about you? You completed or not? How long you guys are able to take, guys?
That is the simple. One thing, guys, you people are able to answer when I ask the question, you people are able to answer from your place. When I ask the question here, the same question, same answer you are able to say from there. Whenever you came here you are unable to answer. See, that fear you need to remove from your end. Okay. If you guys have stored that fear in your mind, in interview time, in interview panel, HR is there, technical people is there. Nowadays, we don't have a virtual interview. Nowadays, we have offline interview. You need to go to their company. See the time how you guys are able to explain to the interviewer. One thing, please remember, girls and boys, if I want to ask anything, some people are getting some fear. The people are feeling like a shy. You guys are remove that one. Once you guys are got the job in that company, we have a cabins like this. This cabin. Beside someone is there. Not sure boy or girl, anyone. Okay. There is no difference there. Everyone is there. ఓకే ఇంత క్లోజ్గా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం కంపెనీలో చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడుకుంటాం మీరు ఇక్కడే అలాంటి ఫియర్ ఉందంటే మాత్రం చాలా కష్టం అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ యూనిట్ టు రిమూవ్ మనం కరెక్ట్గా ఉంటే బాగుంటుంది కానీ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీరు కొంతమంది ఆ మైండ్లో ఆ ఫీల్ ఉండిపోయింది నేను లెగిస్తే నా కళ్ళు ఎవరైనా చూస్తారేమో చెప్పలేకపోతే ఎవరైనా ఏమన్నా అనుకుంటారేమో ఆ ఫీల్ ఉండిపోయింది అది తీసి పక్కన పెట్టండి ఓకే అనుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకుంటానే ఉంటారు చూసే వాళ్ళు ఎప్పుడు చూస్తానే ఉంటారు వాళ్ళు చూడనేయాలని వదిలేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళని అనుకోనిలే అని వదిలేసుకోవాలి కానీ మన టార్గెట్ ఏంటి వచ్చిన పని అయ్యిందా లేదా కాదు కోర్స్ అయిపోయిందా లేదా కాదు నేర్చుకున్నామా లేదా ఓకే ఆఫ్టర్ 3 months 20 days ఆటోమేటికలీ బ్యాచ్ విల్ చేంజ్ ఓకే నాకు మీ ఫేసెస్ తెలుసు కానీ నేమ్స్ తెలియదు ఎక్కడ పలకరిస్తే గుర్తుపడతా నెక్స్ట్ ఇంకో బ్యాచ్ వస్తుంది నా పని ఏంటి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ వరకు షార్ప్గా తయారు చేయటం నా పని అది నా పని అమ్మ జాబ్ వస్తే ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పడం నా పని జాబ్ అలా రావాలని చెప్పడం నా పని ఓకే లిజన్ సమ్ పీపుల్ ఇస్ దేర్ హిందీ గైస్ సారీ ఫర్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఓకే I will explain clearly. One thing, guys, you guys remember, you guys remove the fear from your mind. If you guys store that fear in your mind, okay, you know one thing, guys, in that company, everyone is equal. Okay? మనం బాయ్ పక్కన కూర్చున్నాడని చెప్పేసి ఇంత దూరం వెళ్ళి కూర్చోడానికి లేదు అంత సినిమా ఉండదు అక్కడ ఓకే చాలా లిబరల్గా ఉంటుంది అక్కడ once you guys are able to join the company you people are able to get some idea that is completely different you are thinking something they're definitely different that is not a government sector guys that is private sector that is completely software industry you need to learn some communications how to behave ప్రతిదీ పట్టించుకున్నామంటే రోజు గొడవలే అర్థమైందా ఇఫ్ యు వాంట్ టు for example you guys are I find out anything every day we are going to discuss something okay just someone is talking yeah you can talk just leave it మాట్లాడామా వెళ్ళిపోయామా అంతే someone is ask anything yeah I don't have that one I'm not interested okay that's it ఇంకా వెళ్ళి ఎందుకు అడిగావు నన్ను అలా అడగొచ్చా అవన్నీ పనికిరావు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ జస్ట్ ఇంప్రూవ్
Okay. You guys are, if I ask anything that is right or wrong, okay, you guys are say. That is very, very important. I know guys, some people are comes under some village background. Okay. There, our instructions is different. Okay. So if you want to do the software industry, definitely we need to change everything. Definitely we need to change everything. And I was observed here in this session, everyone able to answer. If I ask any question, you people are able to answer. And few people able to answer here. Some people are unable, completely unable to answer. అక్కడ కాదు చెప్పాల్సింది, ఇక్కడ చెప్పాలి. You no need to say like that there. You need to say in front of the interviewer. There is no use there from there. That is very useful when you guys are explained, when I ask a question in front of me. Okay. Next time, after 1 week, I will conduct. I know guys, ఎవరు చూపించారా చూపించలేదో నాకు తెలుసు, ఎవరికి వచ్చా ఎవరికి రాదా నాకు తెలుసు. Okay, I know everything. How many people are able to write the assignment? How many people are having a knowledge? How many people are by head? How many people don't have a knowledge how to create the project also? I know everything. Next time, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎనీ డౌట్, నేను ఇంతకన్నా మీకు ఎవరు చెప్తారబ్బా అసలు? అడగండి 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 అని చెప్తున్నా. ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి? మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. కోడ్ ఇంత వివరంగా డీటెయిల్, నో వన్ ఇస్ సేస్ లైక్ దట్. దే విల్ రైట్ ద కోడ్ ఓన్లీ. యా, దిస్ ఈస్ ద మెథడ్, వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్, దాట్స్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్, what is the data type, what is the value, what is the class, what is the method, what is the main method, how to create the everything from scratch I was explained. Actually, I no need to explain like that. If I want to explain like this, it will be take 3 months, 20 days or 4 months, I don't know. Why I need to explain like this? ఏదైనా నేర్చుకున్నారంటే, ఎవరైనా ఏమన్నా అడిగారంటే, if you want to learn anything, okay, someone is asked any question from Java or anything, what is the variable? You people are able to answer. The variable is nothing but, if you want to store the data or value, we are able to store first inside of the variable. That is, you people are able to answer clearly. That's why I was explained. Next time, don't repeat. Don't repeat. Must and should everyone need to write the code clearly. Don't say anything. Java is not installed, Eclipse is not installed. You are unable to install anything, please bring the laptop, I will do. Okay. Next time, I will conduct same one assignment, 3 codes. Okay. At any cost, you people are need to write. న్యాయం చేయండి వచ్చిన దానికి. Okay, got it? That is very important. Okay, clear? Yeah. You don't know guys, in this Hyderabad, we are struggling. When we learn the Java and SQL, the time we are getting more struggle. So the type of issues you people are don't getting the type of issues. That's why I explained clearly. Okay, నాకు తెలుసు ఏంటి ఒక స్టూడెంట్ ఎలా ఇబ్బంది పడతాడో నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే నేను ఇబ్బంది పడ్డా. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ everything. I will explain. If you have any doubt, please ask me. Definitely I will explain. 3 months 20 days అయిపోతే మీరెవరో నేనెవరో, అది నిజం.
దట్స్ ట్రూ. జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు సార్ జాబ్ వచ్చిందని మెసేజ్ చేస్తారు, మెయిల్ చేస్తారు. జాబ్ రాని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సార్ ట్రయల్ చేస్తున్నాం సార్ కానీ రావట్లేదు సార్ అంటారు. వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ విల్ షేర్ సమ్ లింక్స్ ఆల్సో, which where is the openings is there, I will share the links. Everyone not a rich background. మీరు రిచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మీరు రారు ఇక్కడికి. మీకు బిజినెస్ ఉంటే బిజినెస్లు చూసుకుంటారు. ఎవ్రీవన్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ పూర్ అండ్ బిలో లో ప్రాపర్టీ. సీరియస్. ఓకే, నన్ను యూస్ చేసుకోండి, ఏ విధంగా యూస్ చేసుకుంటారో ఆ విధంగా యూస్ చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ పరంగా. ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ టెస్టింగ్ సైడ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. Which language you people are able to comfortable, that language I will explain clearly. Okay, don't forget, I have a session 11 o'clock. Thank you guys, thank you very much. I will continue tomorrow. Yeah, Jagadish, sorry.